Welcome to the power of faith and the ministry of David Hathaway. Please join David as he ministers today's word. Jesus sent us to the nations to set the captives free. At the shout of his name, all demons flee. As we move from place to place, we see his mighty grace. He's reaching out his love to the human race. He's reaching out his love to the human race. Hallelujah, hallelujah, he's coming very soon. Hallelujah, hallelujah, he's the healer of our wounds. He's the conqueror, won the victory. His blood has the power to make the sinner clean. King of kings and Lord of lords. King of kings and Lord of lords. King of kings and Lord of Now, I've got good news for you И у меня есть хорошая новость для вас. because Jesus is coming back. Потому что Иисус грядет. Oh, hallelujah. Аллилуйя. Now, this is the great celebration. Это великий праздник. And the reason that we are rejoicing И today, причина, почему мы радуемся сегодня, the reason for the music and the dancing and the singing, причина, почему у нас есть музыка, танцы и пение, the reason that we have so much joy in Christ, причина, почему мы имеем такую большую радость во Христе, is because we're soon going to be with Jesus. то, что мы скоро будем с Иисусом. And that's the greatest moment. И это величайший момент. And if you think it's a blessing to be in a meeting like this, И если вы думаете, что это благословение быть на подобном служении, this is just nothing to what it's going to be like in heaven. это ничто в сравнении с тем, что будет на небо. I remember one day when I was in the communist prison. Я помню один день, когда я был в коммунистической тюрьме. Very often I tell you about the miracle of how I got out of the prison. Очень часто я рассказываю вам о том чуде, как я освободился из тюрьмы. But let me tell you what it was like inside. Но позвольте мне рассказать вам, как там было внутри. Some of you know what prisons are like. Некоторые из вас знают, что такое тюрьма. It was 30 years ago, Это было 30 лет тому назад. and as I said last night, this year in June I'm going to celebrate. I'm going to have a great celebration of the day when I was arrested and put in prison. И как я уже сказал, то в июне этого года я буду отмечать 30 лет с тех пор, как меня арестовали и посадили в тюрьму. But the fact is that I had so many experiences in that prison. Но факт в том, что у меня было столько всяких переживаний в той тюрьме. And one day was the most glorious day I've ever had in my life. И один день был самым славным днем, который когда-либо был в моей жизни. And you know, I go to a lot of churches Вы знаете, я посещаю многие церкви. and I hear a lot of praise and worship. И я слышу много разных групп. And I love it. I love your worship here in И Chita мне нравится это. Мне нравится ваше поклонение здесь, в Чите. and all over Russia. И по всей России. But you know, the greatest, the most wonderful day in my life Но вы знаете, величайший, самый замечательный день в моей жизни was one day in that communist prison. был вот этот день в коммунистической тюрьме. And this is what had happened. И вот что произошло. I was so discouraged. Я был настолько разочарован. I was so depressed. Я был в такой депрессии. Everything had gone wrong. Все пошло не так. Everything had become so difficult in that prison. Все стало настолько трудным в этой тюрьме. They would not give me food to eat. Меня не кормили. They were treating me very brutally. И со мной очень жестоко обращались. I had interrogation by the secret police almost every day. И меня допрашивала тайная полиция практически каждый день. They wanted to know the names of the believers who were going to receive Bibles in Russia. Они хотели узнать имена верующих, которым мы везли Библии в России. And I couldn't tell them, I would not tell them the names of the people who would receive the Bibles because they would have been put in prison. Но я не говорил им имена этих людей, которым мы везли Библии, потому что их бы посадили в тюрьму. I remember that my wife
had tried to visit me in the prison. Я помню, моя жена пыталась навестить меня в тюрьме. And the authorities in Czechoslovakia, because that's where the prison was, Но власти Чехословакии, потому что там я был в тюрьме, they were so angry with my wife они настолько разозлились на мою жену. because of all the publicity in England about my being in prison. Из-за всего шума, который поднялся в Англии из-за моего нахождения в тюрьме. And they would not allow my wife to come. И они не пустили мою жену приехать. And I was praying in the prison. И я молился в той тюрьме. And every day it seemed as if God did not answer my prayer. И каждый день казалось, что Бог не отвечает на молитву. When I prayed for food, Когда я молился о еде, I didn't get the food. я не получал еду. When I cried out to God for my family to be able to visit me, Когда я вопиял к Богу, чтобы моя семья смогла навестить меня, it was not allowed. это не разрешали. I was crying out to God to release me from the prison, Я вопиял к Богу, чтобы меня освободили из тюрьмы. but I didn't come out. Но я не вышел. And they began to treat me more and more brutally in the prison. Со мной начали обращаться все еще жестче в тюрьме. And I can remember this particular day. И я помню вот этот день. And I used to try to pray every morning in the prison. И я пытался молиться каждый день в тюрьме, каждое утро. We were woken very early in the morning. Нас будили очень рано с утра. Every morning we had to be awake just after 4 o'clock. Каждое утро мы просыпались сразу после 4. And then we had to sit for a long period. И нас заставляли сидеть там просто долгое время. And they used to make us sit on wooden stools with metal studs in them. И нас заставляли сидеть на таких деревянных табуретках. И там вот такие, как шипы металлические торчат. And it was like a form of torture. Это была своего рода пытка. Because with no food, we were just skin and bone. Потому что без нормальной еды мы были все кожа до кости. And being forced to sit on these metal spikes. И когда нас принуждали сидеть на этих металлических шипах, If you can imagine the metal spikes sticking up in the seats. представляете себе, на сиденье этой табуретки были вот такие вот, как шипы металлические. And we were forced to sit for many hours. И нас принуждали сидеть на них много часов. And we weren't allowed to move. И нам не разрешали двигаться даже. We weren't allowed out of the little tiny cell that we were in. И нас не выпускали из маленькой камеры, в которой мы находились. We weren't allowed to go out even to wash. Нам не разрешали даже пойти умыться. We were only allowed to wash once every 10 days. Нам мыться разрешали всего лишь один раз в 10 дней. Sitting in that prison Сидя в этой тюрьме, with my teeth closed tight, с сжатыми зубами. and I was saying, forcing myself to say, И я вынуждал себя сказать: praise the Lord. слава Богу. And I was doing it like this. Я делал это вот так. Praise the Lord. Слава Богу. And suddenly a miracle happened. И внезапно чудо произошло. The moment that I began to do it, В тот момент, когда я начал это делать, the power of God came into that cell. сила Божья вошла в ту камеру. And it was just as if the whole roof of the prison came off. Как будто разверзлась крыша этой тюрьмы. And to this day, I don't know. И до сего дня я не знаю. Either I was taken right up into heaven, Либо я был восхищен прямо на небо, or the whole of heaven came into the cell. или все небо сошло в мою камеру. That prison cell was filled with the most glorious music. Эта тюремная камера была наполнена прекрасной музыкой. Music like I've never ever heard in my life. Музыкой, которую я никогда прежде не слышал в моей жизни. I could hear all the angels singing. Я слышал пение ангелов. Every single angel that was in heaven. Все ангелы, которые были на небе. I could hear their voices. Я мог слышать их I голоса. could hear the music. Я мог слышать музыку. The cell was filled with a brilliant light.
И эта камера была наполнена прекрасным светом. I saw the glory and the power of God Я видел славу и силу Божью, as I'd never ever seen it before. как я никогда не видел это прежде. And I was so filled with the glory of И я God был настолько наполнен that славой I Божьей, jumped to my feet что я просто and I подпрыгнул. began to run around that tiny И cell. я начал бегать по этой маленькой And I was камере. shouting at the top of my voice. Я кричал изо всех своих сил. And I was singing at the top of my voice. He shall reign as King of Kings. He shall reign as Lord of Lords. The Son of God, the living Word. Hallelujah, hallelujah. Let earth declare Him King. Thank you for listening to The Power of Faith, broadcast with David Hathaway. We would love to hear from you. Contact us by visiting www.eurovision.org.uk. Also available online are a large assortment of videos, magazines and books for your growth in God. We would like to give all new subscribers to David's ministry a free gift. To receive your free gift, visit www.eurovisiontv.org. Remember, those who know their God will be strong and do exploits. Worship used by kind permission of Vinesong. www.vinesong.com.